start பண்ணுவோம். Keplers talk about the three statement, famous statement. First one is orbits are elliptical with the sun as a focus point. Very much important point. Big mass on the central. Second point, the angle shift by ஒரு elliptic நான் வரைகிறேன். If sun is there, இப்போ பிளான் ஒரு எனி பிளானட் எனி மாஸ் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆகி இங்கே வருது. ஸோ these area swept by this planet at time delta, இப்போ ஸ்மால் டைம் இன்டர்வல்ல இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்லேருந்து பின்ற பாயிண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகுது. சிமிலர் டு தட் இங்கே ஒரு பிளானட் வந்து இது சேம் பிளானட் ரிவால்வ் ஆகி இங்கே வந்துடுது. சி டு டி பாயிண்ட்டுக்கு வந்து இப்படி ட்ராவல் ஆகி போகுது. அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு டே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இங்கே எடுத்துக்கிற டைம் டிடி டெல் டி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா திஸ் டெல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் டெல் டி. ஈக்குவல் டைமில் திஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு this area. That means very much important point. Equal area is equal to equal time. சிம்பிளா மனப்பாடம் பண்ணணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்னன்னா ஈக்குவல் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு equal time. Very much important statement. That means del A1 is equal to del A2, a small area. Del T1 is equal to del T2. Time taken equal இருக்கும், area start பண்ணுறோம் equal ஆகும். இந்த சன் இது செகண்ட் law. Third law is very much important. T squared is directly proportional to distance Q. This distance is known as mean distance. Mean distance வந்து என்ன ஆகும், எலிப்டிக்கல் ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த இடத்துல வந்து ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்கும், அதில் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாகும். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இது வந்து கப்ளர்ஸ் லா விட்டுருங்க. Any planet away from the sun, velocity is low. Any planet near to the sun, velocity is high. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க, இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? We know the energy in the orbit. எனர்ஜி தெரியணும், எஸ்கேப் வெலாசிட்டி தெரியணும், டைம் பீரியட் தெரியணும். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சர்க்குலர் ஆர்பிட்டை வந்து படிச்சிருப்போம். அந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோமோ அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். We have orbit like this. This is my elliptical orbit, where this my mass capital, my sun or earth, whatever, the point Qல வந்து கேபிட்டல் M வச்சிருக்கேன். இந்த கேபிட்டல் M at any time interval have a mass small m. இது வந்து சேட்டலைட்டாக இருக்கலாம், இல்லை மூணாக இருக்கலாம். இது சன்னாக இருந்தால் இது வந்து நம்ம எர்த்தாக இருக்கும். வாட்டர் இட் இஸ். This is the distance between the mass. This is my RQ. Okay. This is axis, central axis.
இட் இஸ் செமி மேஜர் ஆக்ஷன் சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும். திஸ் இஸ் நம்ம மாஸ் கேபிட்டல் எம்முக்கு டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கிறது வந்து அப்போஜி. இது வந்து எர்த்தா இருந்தா அப்போஜின்னு சொல்லுவோம். இன்கேஸ் நம்ம சென்ட்ரல் மாஸ் வந்து சன் எடுத்துனா எபிஹீலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹீலியன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த எலிப்டிக்கல டிராவல் ஆகும்போது இந்த ஸ்மால் எம்மோட வெலாசிட்டி டேஞ்சன்ட் டு திஸ் எலிப்டிக்கல். வி நோ தட். எதிராக நான் படிச்சுட்டோம். திஸ் இஸ் அவர் வெலாசிட்டி. What is the energy here? Total energy, we know that. Very much important point. The term la book la illa, but it's very very necessary. Total energy is equal to kinetic energy plus இது நம்ம நிறைய derivation பண்ணிட்டோம். Rotational energy ல இது பண்ணிட்டோம். Kinetic energy, what is the kinetic energy here? 1/2 me square minus potential energy m capital M G by R. Here we use a small term R. This R is this previous caseல வந்து எர்த்துக்கு படிக்கும்போது கேபிட்டல் ஆர்னு போட்டு படிச்சிருக்கோம். அந்த கேபிட்டல் ஆர்ங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த். நம்ம எர்த் சென்டர்ல இருந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்ணுவோம். இங்க வந்து ஒரு ஸ்பேஸ்ல ஒரு மாஸ் மேபி சன் ஆர் செட்டில் எர்த். ஸோ இந்த ஆர்ங்கிறது என்ன ஆகும்னா கண்டினியூஸா வேரியிங் ஆகும். ஹியர் R distance is variable distance. Depend upon the value, these values are changing. Very much important point. Previous case la வந்து R வந்து constant இருக்கும். The elliptical travel la வந்து R வந்து constant இருக்கு. That is equal to, we know that M G divided by 2A. These 2A is known as the distance between the point P and this is Q button. A. This is A. AP is equal to 2A distance. 2A. Previous case la idhula R and replace ஆயிருக்கு. So this energy is always less than 0. This energy is always less than 0. Less than 0 means this is bound orbit. Planetary motion வந்து bound orbit. Bound orbit means இந்த ஆர்பிட்டுக்குள்ள தான் கம்பல்சரியா சுத்திட்டு இருக்கும். ஆர்பிட் விட்டு வெளியே போகாது. In case if is greater than or equal to 0, what happens? That is unbound orbit. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி படிக்கும்போது. ஸோ இப்போ இது தேவையில்ல. The energy is always less than 0 for the planetary motion or elliptical traveling. Very much important point here. We note it. Then if you solve this equation, already you solved the equation. டைம் பீரியடுக்கு நம்ம சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு டைம் பீரியட்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம். டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 ஸ்கொயர் 4 பை ஸ்கொயர் ஏ கியூப் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் நான் வந்து எம்ஜி. நான் ஆக்சுவலாக டீங்கிறத டி ஸ்கொயர் மாற்றி எழுதியிருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. நம்ம டீக்கு என்ன எழுதியிருக்கோம்? 2 பை ஆர் பவர் 3/2 டிவைடட் பை சம்மர் ஃபார்முலா இருக்குமே டைம் பீரியடுக்கு. மறந்துடுச்சு, சொல்லுங்க பார்ப்போம். டி இதுக்கு நான் ரெஃபர் பண்ண பார்த்தேன். 2 பை ஆர் ஹோல் பவர் 3/2 டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஜி இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் தி எர்த் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே டி ஸ்கொயர்ல சொல்கிறேன். இங்கே ஆர் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை த டிஸ்டன்ஸ் டி. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா நம்ம இன்கேஸ் இந்த பிளானட்டரி மோஷன்ல வந்து உங்களுக்கு டைம் பீரியட் கேட்டாங்கன்னா அதே டைம் பீரியட் தான். பட் நீங்கள் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும்னா டிஸ்டன்ஸ் ஏன்ற ஆருக்கு பதிலாக ஏன்ற டேர்ம் வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். வேற எதுவும் பெருசாக பண்ண அவசியம் கிடையாது. இந்த எஸ்கேப் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு
2mg by the r is a position between the two masses is always variable. At set at this is r is equal to set e less than 0. E greater than 0 கிடையாது. இங்க e வந்து less than 0. புரியுதா? Move in a concentrated circle or ellipse. There is momentum and energy is conserved. Momentum conserved, important point. Momentum conserved, energy conserved about q only. About this point, we take the momentum at any 2 points. The momentums and energies are conserved. Very, very, very important. Momentum energy வந்து conserved இருக்கணும். இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. மொமெண்டம்க்கு ஃபார்முலா தெரியும், MER sin theta. அதே மாதிரி எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், அதையும் நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம். இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட். Another one is the values. The energy and momentum are energy and here momentum are same at various orbits. In case both have same value of 2e. For example, if you have a circular orbit, the distance is 2e. So these distances 2e. Okay. And have another orbit like this. Another elliptical orbit like this. These elliptical orbit distance also 2e. இங்க வந்து distance is same, so that these two orbit, this is orbit one, circular orbit, the elliptical orbit, both orbit has same energy and the momentum. Under what condition? The distance is semi major axis in the distance equal இருந்தா elliptical orbitக்கும் circular orbitக்கும் எனர்ஜியும் மொமெண்டமும் ஈக்குவலா இருக்கும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிடுச்சா? கெப்லர் ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்க. கெப்லர் என்ன சொன்னாரு? 3 பாயிண்ட் சொன்னாரு. நம்ம நிறைய புக்ல நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், அவ்வளவுதான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து நமக்கு இந்த 3 பாயிண்ட் ஆர்பிட் வந்து லைக் elliptical ஆர்பிட், சன் as a focus point, ஈக்குவல் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டைம். அதாவது எவ்வளவு ஏரியா வந்து எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குதோ அதே தான் எல்லா இடத்துலையும். இப்போ வந்து நீங்க இதை டிராவல் பண்றதுக்கு 2 days ஆகுதுன்னா இதுக்கான ஏரியா இவ்வளவு, ஆஃப் பிஹெச் போட்டீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 days எடுத்துக்கும். பட் என்ன இங்க கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ஏரியா வந்து ஈக்குவல், போத் ஏரியாஸ் ஆர் ஈக்குவல். மூணாவது வந்து டி ஸ்கொயர் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டி கியூப். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். இது மூணையும் வச்சு நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். அதே மாதிரி பிளானட் நியர் த சன் இஸ் வெலாசிட்டி இஸ் ஹை, எனி பிளானட் அவே ஃப்ரம் த சன் இஸ் வெலாசிட்டி லோ. இந்த பாயிண்ட் முக்கியம். அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? மொமெண்டம் அண்ட் எனர்ஜி கன்சர்வ். Always energy is less than 0. Always energy is less than 0. வேற என்ன இருக்கு? டைம் பீரியட், எஸ்கேப் வெலாசிட்டி பார்த்துட்டோம். வேரியஸ் ஆர்பிட்டுக்கு வந்து எனர்ஜி லெவலும் மொமெண்டம் லெவலும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இன் கேஸ் போத் ஹேவ் த சேம் மேஜர் ஆக்சிஸ்.
அவ்வளோதான். இந்த 2 ஃபார்முலா பார்த்துக்கோங்க. இத above the sun surface gravity above the sun surface gravity below the sun surface சன்னு கிடையாது சார், எர்த் சர்ஃபேஸ். இப்போ எர்த் இருக்குன்னா எர்த்துக்கு மேலே போக போக ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி குறையும், எர்த்துக்கு கீழே போக போக ஆக்சிலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி குறையும். மேலே போனாலும் சரி கீழே போனாலும் சரி கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. இதான் முக்கியமான பாயிண்ட், இதுதான் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இல்லை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? The kinetic energies of the planet in the elliptical orbit about the sun at position A, B, and C are Ka, Kb, and Kc. AC is a major axis and SB is a perpendicular to S. Okay. AC at the position of the sun as shown in figure. Then எந்த பிளானட்டுக்கு வந்து கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த பிளானட் கொஸ்டின் அதான் கேட்குறான். கைனடிக் எனர்ஜி ஆர்டர் கேட்குறான். எந்த பிளானட் சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்குன்னு பாருங்க. சன்னுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பிளானட்டுக்கு வந்து வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும். வெலாசிட்டி அதிகமாக இருந்தால் கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். வெரி சிம்பிள். ஸோ and any planet nearest to the sun has the maximum velocity, so that it has a maximum kinetic energy. So A க்கு kinetic energy அதிகமாக இருக்கும், then B க்கு இருக்கும், finally C. So kinetic energy of A is greater than kinetic energy of B. B is greater than kinetic energy of C. So the answer is B. Next, இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக 2 மார்க் ஈஸியாக இருக்கும். MCQ. A planet moving along the elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2. If v1, v2 are linear velocity at this point respectively, what is the ratio? நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. வெரி குட். ஏன்னா நீங்க இந்த வெலாசிட்டி லீனியர் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் வச்சு எடுத்துருப்பீங்க. வெரி குட் கொஸ்டின். இந்த பாருங்க. The figure shows elliptical orbit of a planet M about a sun S. The shaded area S the planet area SCD is twice area வந்து twice ன்னு சொல்ல நோட் பண்ணிக்கணும். The shaded area SAB SCD is equal to 2 of SAB. The two terms multiply பண்ணா நமக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். If time t1 is the time for the planet to move from C to D. எதுக்கு ஏரியா அதிகமாக இருக்கு? இதுக்கு தான் ஏரியா அதிகமாக இருக்கு. ஸோ இப்போ இதுக்கு டைம் டேக்கன்னா 2 times இருக்கும், இதுக்கு இதோட பாதியாக இருக்கும். And T2 is the time to move from T2. What is the answer here? எதுக்கு டைம் டேக்கன் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா எதுக்கு வந்து ஏரியா அதிகமாக இருக்குன்னு பாருங்க. T2க்கு அதாவது ஏரியா ஜஸ்ட் இஸ் இட் வேர்ட் இஸ் இஃப் T1 இது வந்து T1 இது வந்து ஏரியா 1ன்னு வச்சுக்கோம். This is my area 1, this is my area 2. Area 2 2 times greater than the area 1 is 2 times greater than the area 2ன்னு சொல்றோம்னா இவனோட 2 மடங்கு பெருசா இருக்கும். Area 1 is 2 times greater than area 2. ஸோ எவனுக்கு டைம் டேக்கன் அதிகமாக இருக்கணும்? T1க்கு டைம் டேக்கன் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ T1 is equal to T1 எடுக்கிற டைமோட T2க்கு டைம் வந்து 2 times அதிகமாக இருக்கும். இவன் வந்து 2 நாள் எடுத்தானா இவன் வந்து 4 நாள் எடுப்பான். ஓகே ஓகே வெயிட் எங்க மிஸ்டேக் இருக்குது. இவன் டைம் இவன் கம்மியாக இருக்கணும், இவன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் T1 is equal to this is
This is T1. Oh God. This is T2. T2 is equal to 1 by 2 T1. T1 is equal to T2. Okay. இது புரியுதா? The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? இதுக்கான ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா உங்களால? சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணிக்கணும். T square proportional to D cube. Around the sun is 8 times that of period of the planet A னா ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. Planet B னா Bன்னு வச்சுக்கோங்க. That's all. Period of planet A around the sun is 8 times that of B. அப்போ அதுக்கு ரேஷியோ எடுங்க. சொல்லி நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. நான் ப்ரொசீட் பண்றேன். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி சொல்லுங்க. எடுத்து போட்டோம்னா என்ன ஆகும்? TH equal to 8 into dP divided by dP square. 64 இருக்கு. 64 cancel down. It is equal to 64 வரும். 64 cube எடுத்தோம்னா 4 into 4 into 4. Okay. Answer 4 வருதா? Answer is 4. Gravitational free space, after having loose contact with the space, they will move towards each other, away from each other, stationary, keep floating at the same distance between them. The masses are always attract each other. So answer is C. Okay, next வந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஒரு ப்ராப்ளம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்க சொல்லுங்க. கிராவிடேஷனல் இதுக்கு எந்த கிராஃப் கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லுங்க. This is the center of the earth surface. ஆப்ஷன் ஏ இப்படி இருக்கு. நான் டயக்ராம் தனியா எக்ஸாகரேட் பண்றேன். So this is the distance r. This is the radius of the earth. This r is the radius. This is the origin. சரியா? அப்ப நீங்க ஆரிஜின்ல இருந்து எர்த்துக்கு மூவ் ஆகும்போது நமக்கு எது ரைஸ் ஆகும்னா கிராவிடேஷனல் எனர்ஜி வந்து ரைஸ் ஆகும். அதாவது நம்ம சென்டர் எர்த் இப்படி இருக்குன்னா திஸ் இஸ் அவர் எர்த், திஸ் இஸ் அவர் எர்த் சர்ஃபேஸ், திஸ் இஸ் த சென்டர் பாயிண்ட். நீங்க அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து எர்த்துக்கு போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. நீங்க எர்த் சென்டர்ல இருந்து சர்ஃபேஸுக்கு வர கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு ரைஸ் ஆகும். திஸ் இஸ் அ எர்த் சென்டர். நான் சர்க்கிள் போட்டால் உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் எர்த். ஸோ நம்ம எர்த் சென்டர்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு கிராஜுவலி இன்க்ரீசிங். இப்போ எர்த் சர்ஃபேஸை தொட்டுட்டோம். எர்த் சர்ஃபேஸை தொட்டதுக்கு அப்புறம் எகைன் என்ன ஆகும்? Gradually decreasing to this point.
நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ல இருக்கும். நம்ம வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தும்போது கிராஃப் நடத்திருப்போம். எப்படி நடத்திருப்போம்? This is our potential energy. This is our distance. Potential energy மைனஸ்ல இருக்கும். மேக்ஸிமம் மைனஸ்ல இருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும். 99% ரீச் ஆகும். இது மாதிரி நடத்திருப்போம். இது சிமிலர் கேஸ். இந்த கிராஃப் அப்படியே இங்க ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு 1/r. சரியா? திஸ் இஸ் the r distance above the earth surface. Above the earth surface. Okay. Next. Problem number 11. Here spherical cell. Important point. Spherical cell inside field irukadu. Any field. If it is electric field, inside a spherical cell 0. Gravitational field inside a spherical cell is 0. So the option is B. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா அடிச்சிருங்க. ஸ்பெரிக்கல் செல்னு வந்துட்டா. அதாவது சர்ஃபேஸ் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ் இதுல இருந்து இப்படி வருதுன்னா இது வந்து எர்த்தோட ரேடியஸ். Inside there is no field, but away from after the cell the gravity field is decreasing. So option is B. So problem number 12, the answer, we need answer. Does two sphere of masses m and m are situated in air and the gravitational force between them is F. Very much important. ரெண்டு மாஸ் இருக்கு, ஏர்ல இருக்கு, கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப்னு சொல்லிட்டான். உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு g/r². This is the distance between the two mass. This is the r. This is the concept. The space around the mass is now filled with the liquid or specific gravity. சுத்தி வந்து fluid வச்சிருக்கான். The gravitational force will now be also the F because it's not influenced by the any medium. Gravitational force not influenced by the medium, whichever liquid, gas, air, etc. No problem. Gravitational force is not changed. Just a minute. Power down. Battery on பண்ணிக்கிறேன். M go around the circle of radius under the action of mutual gravitational force, the speed of the particle. Straightforward answer. What is the answer? What is the velocity? அவ்வளோதான். டைரக்ட் கொஸ்டின் 1995ல எல்பிலே கேட்டிருக்கோம், ஜேஇலே கேட்டிருக்கோம். டைரக்ட் கொஸ்டின் இது. இது சொல்லுங்க. The mass of Earth revolves around the sun with angular speed. கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுது. The force exerted by the sun on the earth in newtons. Force is equal, நமக்கு என்ன தெரியும்? Force is equal to mass into acceleration தெரியும். Here fully revolve angular acceleration யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So mass into r omega squared. Alpha is equal to r omega squared நினைக்கிறேன். இந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். What is the mass of the earth? Earth is 6 into 10 power 24. Radius of the earth கொடுத்துருக்கான orbit of radius. Sir, அதாவது moment, the force exerted by the sun, இப்போது இந்த radius force exerted by the sun on the earth. இந்த F கேட்குறான். So angular momentum, angular acceleration, so radial distance we need, and the velocity, angular velocity 2 into 10 power minus 7 whole square. இதை சால்வ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ஆன்சர். வாட் இஸ் ஆன்சர்? ஆன்சர் பிக்கரா இருக்கும், பிக்கர் வேல்யூவா இருக்கும். 10 power minus 21. வெரி குட். ஸோ இதுல ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட், இந்த ட்விஸ்ட் நீங்க மைண்ட்ல ஏத்திக்கணும். ஓகே, மேஜரா சால்வ் பண்ற நிறைய இது சார் மாதிரி இருக்கு.
போட்டாச்சு. Okay. This is also another important, very twisted one. இதுக்கான ஆன்சர் 2018 கேட்ட கொஸ்டின். Mass of the sun were 10 times smaller. Mass of the sun, mass குறையுது. Sun வந்து less than 10 times into current position. The universal gas constants were G வந்து higher ஆகுதுப்பா. G higher ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? 10 times greater. Very, very important. Which of the following is not correct? It's not correct ன்னு கேட்கலாம். அப்ப இந்த டேர்ம் சேஞ்ச் ஆனா கிராவிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது. இங்க வந்து கிராவிட்டி அந்த எர்த் வில் நாட் சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம். கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது நமக்கு இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது அதிகமாகும். கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வில் ரைஸ் ஸோ தட் ரெயின் ட்ராப்ஸ் வேகமாக விழும். ஏன்னா கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா தண்ணி மழை துளி வந்து வேகமாக வந்து விழுவோம். நம்ம கிரவுண்டில் நடக்கவே முடியாது. கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் மேக்ஸிமம் நம்ம பிடிச்சி இழுத்துக்கலாம். இதுவும் கரெக்டு தான். டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம். பெண்டுலம் என்ன ஆகுது? இப்படி போயிட்டு வருது. கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா டக்குன்னு போயிட்டு டேம்ப்டு ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற மாதிரி வந்து நின்றோம். ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான். பட் திஸ் இஸ் நாட் கரெக்ட். Gravity is not correct. Is not same. Gravity is change. Gravitational constant change ஆனா மாஸும் சேஞ்ச் ஆகுது. What is this answer? Give me the answer. The spherical planet has a mass and diameter. இங்க diameter கொடுத்திருக்கான். We need a capital spherical mass and a particle of small mass will experience acceleration due to gravity equal to, இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க. Acceleration is equal to force is equal to mass into acceleration. Acceleration is equal to force by mass. In order, force சொல்லுங்க. Force is equal to mg divided by r squared. That means dp by 2 the whole square. It will give small m capital M g divided by dp squared by 4 வந்து மேல 4 வந்துரும். ஃபோர்ஸுக்கான வேல்யூ வந்து acceleration is equal to force by mass. So this term massaல cancel out பண்ணிட்டீங்கன்னா this term. So answer is A. அது இங்க இருக்கு, அங்க எழுதுற தெளிவா. mass into acceleration. ஃபோர்ஸ் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். mg 4 by dp squared equal to mass into acceleration. Small m cancelled out. The final answer is இது எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க? இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா உங்களால? இதை வந்து நீங்க வால்யூம்ல வச்சு போடணும். Acceleration due to gravity and mean density of the earth are related by the following relations. G is a gravitational constant, R is a radius of the. எப்படி வந்து ரெண்டையும் நீங்க ரிலேட் பண்ணுவீங்க? ரிலேட் பண்ண கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான ஃபார்முலா போடுங்க. வால்யூம் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி இன்டு வால்யூம் இன்டு ஃபார்முலால போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதுக்கு சால்வ் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம்ஒர்க். வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட், விட்டுறக்கூடாது இதை. இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணுறது கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. நீட்லேயே ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்கான். 2 times கேட்டிருக்கான். அந்த பாடி வெயிட் 72, ஆன்சர் 32 எடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இது வேணாம். சொல்லுங்க. இதுக்கு ஆன்சர் எடுத்துட்டோம். நீங்க தான் சால்வ் பண்ணி சொன்னீங்க.
Okay. Starting from the center of Earth having radius r, the variation of g is shown by center of Earth. சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து நீங்க போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? which one is correct analysis it center of earthல இருந்து போகும்போது gravity decrease ஆகணுமே. this is the center of earthனா gravity ஏன் increase ஆகுது? gravity is okay. சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து போகும்போது கிராவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும், கரெக்டு தான். சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து சர்ஃபேஸுக்கு கிராவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், சர்ஃபேஸ்ல இருந்து மேலே போகும்போது கிராவிட்டி குறையும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி, கரெக்ட். அதாவது சர்ஃபேஸ்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் எர்த்துக்கு போனீங்கன்னா கிராவிட்டி குறையும், சென்டர் ஆஃப் எர்த்ல இருந்து சர்ஃபேஸுக்கு போனீங்கன்னா கிராவிட்டி அதிகமாகும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்துட்டோமா? ஓகே, ப்ராப்ளம் நம்பர் 38 சொல்லுங்க. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும்? The ratio of escape velocity of Earth to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice that of the Earth. நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை, எஸ்கேப் வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆஃப் த எர்த்துக்கான ஃபார்முலா நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்? √2gm divided by r. ஓகேவா? ஸோ √2g/r அப்படியே வச்சுக்கோங்க. மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? டென்சிட்டி இன்ட்டு வால்யூம். வால்யூம்க்கான ஃபார்முலா ஸ்பியர் 4/3πr³ இன்ட்டு வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி. திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் த எர்த். இதில் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க. இதே தான் அதர் பிளானட்டுக்கும் வரப்போகுது. ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஆரெல்லாம் கேன்சல் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம். ஆர் இஸ் கேன்சல்டு, r³ வந்து r² வந்துடும். ஸோ r² வெளியே எடுத்தா r. இப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? 8π என்ன இருக்கு? 8πg/3 வந்துருதா? Okay, this is the escape velocity of the Earth. Other planet, what's the formula for the other planet? Other planet இதே தான் இருக்க போகுது. ரேஷியோ எடுத்துட்டு other planet, this is also same for the other planet. We need to find ratio. ரேஷியோ எடுக்கும்போது எது இதெல்லாம் கேன்சல் அவுட் ஆகும்னா r கேன்சல் அவுட் ஆகாது, ரோ கேன்சல் அவுட் ஆகாது. எதுனாலனா அதர் பிளானட்டோட ரேடியஸும் மீன் டென்சிட்டியும் 2 டைம்ஸ் லார்ஜர் தென்னா இருக்கு. இன்கேஸ் நான் அதர் பிளானட்டுக்கு வந்து எஸ்கேப் வெலாசிட்டி வரைஞ்சேன்னா எழுதுறேன்னா என்ன இருக்கும்? இவனுக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் கிரேட்டர் தென்னா இருக்கும், அதே மாதிரி டென்சிட்டி மட்டும் 2 டைம்ஸ் கிரேட்டர் தென்னா இருக்கும். ஸோ பட் ஆல் அதர் திங்ஸ் ஆர் காமன். இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் அவுட் ஆயிரும். ஸோ நான் ரேஷியோ எடுக்கிறேன். ரேஷியோ எடுக்கும்போது ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த், ரேடியஸ் ஆஃப் த அதர் பிளானட்டு, ரேடியஸ் ஆஃப் த அதர் பிளானட். ஸோ எனக்கு வந்து அந்த RE அப்படியே இருக்கும், ரோ அப்படியே இருக்கும், ρe ரூட்டுக்குள்ள அப்படியே இருக்கும். அதர் பிளானட்டுக்கு RP அப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் 2RP உள்ளுக்குள்ள 2ρp. this is equal to this term. So cancel out பண்ணுங்க. cancel out பண்ணதுக்கு அப்புறம் equate பண்ணீங்கன்னா ஈக்குவேஷனை நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1/2 into 1/√2. this term is equal to this term, this term is equal to this term. அதாவது 2 into RE ன்னு மாறுது. So RP is equal to 2 into RE. ρP is equal to 2 into
rho E. So rho E Newton greater than that is. So this cancel, this cancel, we get the final answer 1 by 2 into 1 by root 2. So இதை further simplify பண்ணணுமா என்ன ஆன்சர் வரும் பாசிபிள் ஆன்சர் செக் பண்ணுங்க 1 by 2 root 2 வந்துருதா so answer is 1 is 2 root 2 answer D clear இருக்கா எர்த்துக்கு சர்ஃபேஸுக்கு மேல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வைக்கிறான் சரியா at height or from the earth surface எல்லாம் ஓகே தான் the escape velocity of a body from this platform இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு பாடி வந்து வெளியே போறியா அதோட escape velocity is fங்கிறான் அல்ல வந்து where v is its escape velocity from the surface of the earth இந்த vங்கிறது வந்து escape velocity from the surface of the earthங்கிறான் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எஃப் கேட்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எனர்ஜி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ ஃப்ரம் த பிளாட்ஃபார்ம் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஆஃப் எம் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் g mass of the earth platform earth divided by r that is equal to 0 நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா as usual நம்ம எல்லாம் சால்வ் பண்ணதுதான் root of gm by r square or r is equal to root of gr இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா gm by r வந்து is equal to g so அவன் என்ன சொல்றான்னா this escape velocity of the platform இதுதான் escape velocity கொஸ்டின் அதான் கொடுத்துருக்கான் escape velocity of from platform இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் so the escape velocity of body from this platform is f-ங்கிறான் so அதாவது f நம்ம எழுதிக்க சொல்றோம் f is equal to another root of gr ன்னு சொல்லிட்டான் where this v is its escape velocity from the surface of the earth this v f is equal to the fe product of force and velocity the value of v is the escape velocity from surface of the earth so what is the value of f னு கேக்குறோம் value of f is equal to another this term divided by this term so f is equal to root of gr divided by escape velocity from the surface escape velocity from the surface we know that root of 2gr this root of 2gr is escape velocity of the body from the surface இது வந்து escape velocity body from the fe product of fe energy this term the escape velocity from the platform so gr cancel out ஆகி 1 by root 2 வரும் answer f is equal to 1 by root 2 it's not a value of escape velocity this is a value of f any constant f is equal to 1 by root 2 next move ஆகலாமா அதான் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சுப்பா நாளைக்கு டெஸ்ட் எழுதுறீங்களா Yes, sir. முடிச்சிட்டோம் எதுல டெஸ்ட் அதாவது இப்ப டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் எழுதுங்க நமக்கு இன்னும் டைம் இருக்கு ஒரு சாலிலே 2 month என்ன டாபிக்ல வச்சுக்குவோம்ப்பா எஸ்கேப் வெலாசிட்டியில மட்டும் நான் டெஸ்ட் வைக்க நாளைக்கு Okay, sir. எஸ்கேப் வெலாசிட்டியில மட்டும் வெரி வெரி டஃபஸ்ட் கொஸ்டின் அப்ப நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கும் டுமாரோ we have a class also டுமாரோ வந்து எந்த சாப்டர் அடுத்து இருக்கு நமக்கு அடுத்த சாப்டர் தெர்மோடைனமிக்ஸா கைனமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் எனக்கு மறந்துச்சு
சாப்டர் என்ன செகண்ட் ஒன் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சொல்லுங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மெட்டீரியல் வந்துருமோ? சரி, ஓகே. நாளைக்கு கிளாஸ் அஸ் யூஸ்வல் 7 to 9 கண்டிப்பாக கிளாஸஸ் உண்டு. பட்